umesema nisiiguze. Ni maintain hapo hapo. Hapo sawa. Good. Mwelekezi ako ama sisi tuzidi tu. I think hii haina mambo mengi, tuzidi. Sawa. Ladies, who wants the honor? Kuja, kau. Is this Heidi? Heidi sasa. Finally. Hey, hapo sawa. Sawa. Ko sawa? Ume nini Sawa. Let's do this, guys. Mkurugenzi! Yo! Wapi makofi ya Heidi? Heidi! Kazi safi, man. We. Yo, Wakurugenzi bana, if you're feeling some type of vibes, you just know. It's another one by the ladies. Inaitwa Heroines, my new favorite series, maze. Hapa tunapiga tu story ya extraordinary women doing extraordinary things, maze. Na stories za leo. So today I'm doing it a bit different. Usually, we tell story moja from beginning to the end na nafunga. Hii tutaifanya tofauti kidogo. I'll tell 2 stories. Short stories. So badala ya kupiga story moja ya 30-40 minutes, napiga moja ya dakika kama 25, hiyo nyingine kama dakika 15. Tufunge. Sasa in one story kuna friends walisema hawatasimama maovu ya kitawala. In the other story ni mjamaa. Sorry. Ni mrembo alisema hatasimama maovu ya kimtawala yeye mwenyewe. Hapa pia hapa ni tupe chambers. So hapa wadau kuna kitu utanene. Kwa giza. Tuifanyie pale kwa giza. Unataka kunipeleka kwa giza? Wanaume wawili kwa giza, sasa hiyo si ni hatari? I think tuko sawa sti. Nimeiweka kwa chambers. Kwa sawa. Mungu shikilia haki isikate tena manake continuity, wacha nisiguze hiyo. Kaende sana. Sawa. So nilikuwa nasema story zangu leo ni 2. Story ya kwanza ni warembo walisema hawatasimama maovu ya kitawala. Story ya pili ni mrembo alisema hatasimama maovu ya mtafanya nini? Ya kimtawala. Na nitaanza na hao warembo. Wadau, mwaka ni 2016. Mitaa za Amerika pale kuna kijana mdogo anaitwa Khalil Weaver. Mtoto mdogo wa miaka 20, like 20 years, mtoto mchanga. Ameamua yeye sasa kazi yake itakuwa ni kutambariza, ni kufanya wasichana mbaya. Sasa Khalil anafanya nini? Ako na sedan, ako na gari fulani pale, ana kruzigi nazo mitaa, anaingia pale makona usiku wakati wale wasichana wa nini. Kuna vile tulikuwa tunaiweka sababu ya watoto in the audience. Wakati wauza nyama wako kazi. Parents in the house, you have a lot of questions to answer.
kwa nini wanauza nyama kwa streets? So Khalil alikuwa na cruise tu hapo na sedan yake, I think ni Lexus safi sana. Then he was good looking. Ni wale vijana wa miwani, clean shaven. Like akikwambia bana ana study kufanya law pale Harvard, utakubali. He looks the part. Anapiga look safi, si hizi za gangsters kama hizi zangu. Unashindwa huyu mtu ameshindwa kuua panya kwake ama is like very presentable. Anatembea pale kwa street, ana cruise around, anajaribu kumulika kwa makona pale. Wanasimamanga kwa makona karibu na post za street lights pale waonekane vizuri. Then ana identify msichana mmoja mdogo sana wa 21 years. Anapiga, oya, let me holler at you real quick. Msichana ameitwa, ni msichana, victims takagi kusema majina zao. Ni msichana tu ametoka state tofauti. Haishi kwa this particular state yenye Khalil anaishi. Unajua vile unaweza toka maybe Oregon state uende kutembea LA, maraundi tu uone tu uko form ni gani, na sababu wewe unakuaga butcher woman huko home, ujaribu kuja kuuza nyama hapa LA, upime tu. Like how's business here as compared to home? So I guess dem alikuwa anapiga hiyo hesabu. Okay, since niko hapa anyway, si wacha niuze stock leo, nikirudi kesho mambo iko sawa. Like true entrepreneur. Kumbe ajui amefanya makosha. Khalil anapiga lap zake, anamulika pale. Wako yeye na rafiki yake. Anawaita, inakuaje mtu yangu? Niko katika pilka hapa za kutafuta steak. Niko na pesa kutaka kuniwekea kambavu pia nitachukua. Itakuaje? Akamwambia bana, tuko wawili, una prefer kuuziwa na nani? Akasema wewe kuja, wewe kuja. Acha rafiki yako aendelee man duka hapa, alafu wewe tuende tujienjoy, upate pesa yako haraka haraka. Iko sawa. Mrembo anaingia pale kwa gari, anafurahi, mambo iko sawa. Wanapiga kona, wanaingia machuo fulani. So the city that hawa watu walikuwa wanaishi, it's an industrial city. Used to be an industrial city back in the 60s. So kuna a lot of abandoned buildings, juu vile hizo industries zilikufa, residentials za wenye walikuwa wanafanya kazi kwa hizo industries na hizo factories zilibaki hivyo. Let me give you a good example. Wapi ndio kuna factories nyingi? At River. Nimesahau, siko Nairobi. Nimechoma? At River kuna nini mob. Huku Nakuru wapi ndio kuna factories nyingi? Hapa Inda. So, hebu imagine Inda wamejenga hizo mafactories, then hapo tu kando tu ya Inda kidogo wamejenga estate. Ndio hao watu wanaishi kwa hizo, wanafanya kazi kwa hizi factories, wako wanaishi kwa hizo estates. But then hizi factory zinafungwa. So hata hizo hao zinakuwa redundant as saidi. So ziko, there are a lot of abandoned houses. Kuna wase wanakaa wanajaribu kuzinunua, wazirenovate. So kadhaa zimenunuliwa, zimerenovatiwa, zingine bado ziko tu vile ziliwachwa. So Mresha anashanga, okay, na tunaingia kwa keja ndio, lakini hii keja bro. Hii keja inakanika kuja kuwa na kitu hapa since kitambo sana, inakuaje? Anaambiwa, wewe tulia jo, unajua mimi ni kijana mdogo wa miaka mbao, siwezi kupeleka home. Madhe atashangaa, niko na nyama kwa fridge, kwa nini So ndio unajua we tulia tu, tufanye mambo yetu hapa alafu itakuwa sawa. So Mresha na okay, sawa, ni kijana wa miaka mbao, sawa, 20 year olds, si ngumu kupata 20 year old anaishi na mzazi. Hata mimi nilimove out nikiwa 21, so sawa, anaingia mazee. Wacha nikwambie, Khalil all this time I think ni vegetarian. Hata nothing. Aliweka msichana kwa room, akatoa inaitwa masking tape.
duct tape, ile ngumu ile. Akamfunga kwa uso kabisa. Unajua ukifungwa na hiyo kitu au pumui hata vizuri, it's too tight. Akamfunga na duct tape vizuri, afu akamnyonga. So he proceeded to choke her to death, like ile tu. Akamalizia, akamweka hapo kando, akamfunikia vizuri na nini, na akatoka, akaingia kwa gari na akaendelea na maisha, akijua in the next couple of hours kuna mtu atagundua tu kitu na makarao nini. So alikuwa anashinda tu akorada tu until a couple of days later makarao wakaambiwa, hey, ni kama kuna mtu ako kwa one of the abandoned houses na I think they're deceased, sababu harufu inatoka huko si poa. So cops wanaingia na wanapata ukweli. Makosa ni yangu. Pole. So after amestrangle msichana, ana douse na mafuta na anawasha nyumba yote moto. That's how the cops wanakuja almost immediately. Khalil is one to watch from a distance, makarao wakifanya kazi yao, yeye akiangalia kazi yake. Very proud of himself. Anasikia fiti mbaya. Yani wase wote wako hapa nje sababu yangu yani. Inampatia some sense of power yenye mazee, it's everything to him. Hapana, hii siwezi wacha hapa. So hii feeling nimesikia leo, nataka kuniambia nimeisikia mara ya mwisho? No, hapana. Haiwezi. Couple of weeks later, anaingia street. Piga tu zile manini zake kwa hiyo sedan yake, amepiga ile look yake, ni very convincing. Akaangalia akaona mrembo wa pili mahali hapo kwa kona. Kamuita, hey baby, let me holler at you real quick. Dema kakam, ni aje, itakuwaje? Itakuwa sawa, iko fiti, mambo mzuka. Katambe, sawa. Ingia. Chap, funga mlango. Tembea na yeye nini. Kaenda akaingia kwa nyumba ingine abandoned. Si nimewashow hii estate iko na abandoned houses kadhaa. Kamuingiza kwa ingine. Duct tape. Nyonga kabisa, maliza. Washa hiyo kitu moto. Enda pale. Watch makarao. So proud, yani what? This is a masterpiece. Wow. Like mimi ni msanii buda, ona hii art. Makarao akafanya mambo yao, but sasa Khalil ashaingia kwa radar. Like washajua no. This is the work of one person, like what a coincidence. Watu wawili same. Haiwezi. No. Tricky sana. So mazee makarao akakuwa very vigilant. Hapa kuna msee anafanya hii mambo, lazima tukairada tujue nini ina happen. Wameshapiga hesabu yao, wakadiscover wase wenye wanauliwa ni watu wanauza nini. So wakajua okay, so tutakarada na hawa resh, wakipiga biashara yao, si tuko rada tu. In case of any suspicious activity, nayo. Okay, ina mambo. Kumbe, huwezi kuwa the places zote at the same time. Hii city ni kubwa. Jamaa amechange route kidogo, ameingia route tofauti. Ameenda mazee, amepiga pale kanini, akaona okay. Tricky. Police car. Okay. So hawa sasa washajua nachezaga na hawa rembo. So washaanza kuweka ma police cars kila. Okay. Sawa. Netflix wamefanya kipindi juzi inaitwa Tinder Swindler. Twinder tena. Tinder Swindler. Na wasichana wanakipita. We, unatoa loan ya 25 million unapea mtu? Babe, tusidanganyane babe. Wacha tu tuseme hapa mbele ya hadhara. Sahi msichana tu atoke nje, aseme nimechukua loan ya 25 million. Chukua, enda anza maisha. Si utakubali mimi na wewe tuolewe na yeye tujuzaza? True story. Wasichana wana pesa. Anyway, I digress. So hapa kuna app kama hiyo Tinder, but si Tinder. Hiyo inaitwa tagged. Unaingia pale, ukiona mtu unapenda una tag huo mtu. Anaona,
huyu amenitag. Okay, mnajuana, mnakutana, mnauziana nyama. So Khalil ni bright designer, shajua cops wako on the lookout. So sitaenda na hao wasichana wa street. Wacha niingie wapi? Niingie tagged. Anafanya mambo yake, msichana mmoja ana respond. Msichana akirespond, Khalil naye ni fala, anakuwa pia yeye suspicious. Unajua bana, tukiingia kwa hii app Doreen, then tutagiane, afu naanza kukutumia messages 40. Si utaona pia mimi pia niko na shida. Doreen kama tukutane, Doreen nimekupangia, Doreen. Doreen. Umresha kaona, kwani boy kwani ni nani? Hapana, kuna kitu iko off na huyu jamaa. So Mresha kalenga, akamwambia unajua nini, nimefikiria nikaona okay, pia sijisikii, wachana nayo tu. Jamaa akabeg, akaanza kumpromise hizo kumchukulia loan za 25 million. Is a lot of nonsense. Umdema akajiambia okay, umse inakaa kwa tu obsessed na mimi. Na mimi siwezi ingia kwa mahusiano na mtu wako na obsession, sababu hao ndio wanaenda kukunyonga usiku. So kile nitafanya, nitakubali niingie box yake, anipeleke mahali tutaenda, kama ni kwake twende, then nimuibie. Alafu hii kitu wewe. So aka accept. Stini kama nimefanya ile kitu. Hii kitu ndio imefanya. But we are back. So aka accept, akamwambia niaje sawa. Tukutane but on one condition. Tunaenda kwako. Mimi sitaki unanipeleka sijui twende kwako. Sawa, twende kwangu. Akampeleka mpaka nyumbani, wakafika. Akamwambia wakati unaenda biashara ya kukula nyama, kuna instruments unahitaji. Mnaijua? Akamwambia, by the way, makosa ni yangu. Kuna instruments nimesahau kwa gari. Ukiingia hapo kwa bedroom ufanye mambo yako, si utanipatia dakika moja niingie kwa gari nichukue instruments, nikuje tufanye mambo. Jamaa amefurahi, iko sawa. Jamaa kaingia wapi? Chumbani. Wewe ala lete kwa gari mitini gone. Jamaa huko bedroom anashindwa, kwani hizi instruments aliendea kwa manufacturer? Mresha kuji bana, anatoka nje ana discover gone. Awie. So akajua okay, amenifanya mbaya, haina mambo. Akang'ang'ana, akaenda kwa ile app tu, akachange jina na akachange mapicha. Na akapiga tena rewind selector take 2. Mpaka anasoma manual, ni wapi nilikosea first attempt. I think nilimhara sana. So hii wacha niende pole. Kampiga pale message tagged nini. Udem alikuwa shanza kukata kidogo, bataka kama kaona lakini huyu based on pictures zenye ameweka nini, I think nako sawa. Akakubali. Wakaamua kukutana kwa street. Jamaa akakuja na nini? Na gari yake. Wakakuja, wakaingia, mrembo ameingia, but anapata jamaa amejifunika mpaka hapa. So ameingia, ameketi, but anaangalia hivi anashindwa, kwa nini huyu boys anachezea hii kamambo? Kidogo mlango ishapigwa central locking. Ishafunga milango zote. Jamaa anafanya nini? Mrembo anaona, why do you look familiar? Unakaa mtu nimefanyia madhambi juzi. Hii ni ngori. Kaambiwa sasa wewe mambo yako imekwisha. In fact wewe hata sifanye mambo hakuna hapa kwa hii gari.
ile duct tape alikuwa anafungaga nayo watu, ndio akachomoa, akampiga duct tape vizuri, duct tape, akamwambia ngoja, unaharibu. Wewe unataka kuniua na ufanye kazi diligently, wewe ni mwizi wa aina gani? Sasa tumeshinda tukichat na wewe kwa tagged, alafu unataka kuniua kwa gari. Kwani we ni nyenje? Si hiyo simu, si watakuja waone tu ni nani nilikuwa naongea na yeye, then watakupata hata kama umebadilisha sijui, watakupata. Ni jamaa kajiambia ai, makosa ni yangu bro. Sikuwa nimefikiria hivyo. Hivi ndio tutafanya. Tunatoka na wewe hapa tuende mahali hiyo room yako iko. Tuchukue simu yako, tuifungue, uniwekee password. Tuingie, tuende hapo tagged, tufute kila kitu, alafu nikuue. Hiyo iko sawa? Until hapo, are we together? Hiyo iko sawa. In fact hata umresha kona, that's more like it. Haya, tushuke basi. Twende mahali simu iko. Msichana akafungua mlango, akashuka. Ndume akafungua mlango, akashuka. Msichana akapita mbele yake sababu si yeye ndio anajua mahali anaenda. Then ndume amfuate nyuma. Sikujua Americans pia wako na kipike, mimi na kipike wewe. Unajua mtu akikuja pale nje sahi aambiwe Mkuru anapigia watu story ya serial killer, atashangaa sana. Kwani ya audience wake ni watu heartless aje? Wanacheka story ya serial killers. Nakwambia Umresh alitoka mbio, deadly, akaenda akaingia place, akaambia wasema kuna msee anataka kuniua bana. Mi hapa stoki, iteni cops niwe explainie. Kumbe cops wa Kenya na cops wa Amerika. Kwani ulimfanyia nini? Ulikuwa umevaa aje? Hivyo tu bure tu. Ni aje, nice to meet you, taka kukunyonga. Hivyo tu. Kwa sure. Ambia mazee mse ni serial killer bana, asa wanidingi excuse, wanidingi reason, wanakuua tu. Okay. Na vile najisikia sasa imerudi sti. Na hiyo story yote nimepiga imesikika kitu? Iko sawa? Alright, hapo sawa. Anyway, as the cops are interrogating the girl who's watching pale kwa parking, Khalil, yes. Kwa hapo anaangalia anashindwa mazee. Itabidi nirudie hii cut. Nimetoka na supplement yangu baridi. Ni kama nimekupoteza. You are back. Inaishia hapo. Anarudi wapi? Tagged. Unaona vile tagged ni rahisi, juu fingerprints hakuna, no footprints. Hii ya kwenda kuokota watu kwa street ujui nani ana watch. Tagged ni tunakutana tu huko kwa mitandao nini, akaingia. Akapata msichana ameingia tu university. Msichana mzuri. In fact, hizi mambo za nyama nini afanyangi. Ni ile tu unaingia university, kitu inakuchocha. Na kwani hii life utadedi kabla ujaribu vitu wewe. Anapata message tagged, anaangalia anaona boys ni mali safi. Naweza hii. Anakubali. Anamwambia ni aje nini, nataka nikupeleke maskan. Dem anamwambia unanilipa how much? Kaambiwa hapo bana, niko na pesa yako $500 baridi, hiyo ni 50,000. I hope wewe sio serial killer wewe. Sinaga hizo mambo nini. Kijana mpole, napenda Mungu, naenda kanisa, situmii bangi. Niko sawa.
Mdema anapiga hivi hesabu anaona, "Mzee, enyewe kuna morals. Na kuna 50,000 hapa mzee. Yaani kuna 50,000. Unajua 50,000 unachuna tu 45 unaweka kando, alafu 10% unakimbia kanisa. Mambo inakuwa sawa. Iko sawa. Acha tujaribu hii kitu." So anaingia box. Jamaa anakuja na ile sedan ya silver. Dogomodhi. Ni nyenje. Amesahau ule wa previously. Ako out in the loose. Anakumbuka gari ilimchukua ni type gani. So as a true criminal, what would you do? As a true criminal, like hata unid kwenda college kujua hiyo. Akakuja akateka mresh. Akampeleka, sasa siku abandoned houses, akampeleka bush. Kutoa masking duct tape. Kafunika na duct tape. Akanyonga. Hiyo story ikaishia hapo. Had the cops done something, wakati victim number 3 alienda akasema kuna msee ananiua hapa na anaendesha gari ya silver, maybe huyu fourth victim angekuwa alive. Maybe. Lakini sababu makops waliamua kucheza design nyingine, tukapoteza mtu. Anyway. Msichana ametafutwa. Aki ni mtoto mzuri, ameenda tu university. Apendi hizi vitu za dunia. All of a sudden amepotea. Ako wapi? Kidogo search and rescue. Patikana wapi? Kwa bush. Ameuliwa. Marafiki zake wakajiuliza, nani huyo ameua kiumbe cha Mungu kama huyu? Mtoto roho safi, hana shida na mtu, ni nani huyo? Wakaanza upekuzi. Leta simu yake, ingia sijui ma WhatsApp, toka ingia Facebook, toka ingia Twitter, toka. Kuna app hapa inaitwa Tagged. Hebu ingia hiyo app. Ingia. Pata. Yani ukifungua tu hivi Tagged, inafungua pale mahali the conversation iliishia. Like odemata akwa ame log out. Unajua vile unaweza log out kidesign. Like walifungua tu hivi wakaona hiyo conversation yote ni aje. Niko na $500. I hope we see serial killer and yote. It's there. Wakaenda cops. Wakaambia ni aje tumepata ule mse mwenye tunashuka kwa responsible for the murder of our friend. Na walai kama hamko tayari kufanya kazi, sisi tutaifanya. So tunafanya kazi pamoja ama tufanye. Cops wakaambia okay, plan yenu ni gani? Wakasema sasa kuna kitu inaitwa catfish. Sijui kama huku Nakuru mambo ya catfish mnafanyanga. Okay, let me explain. Catfish ni wakati unajua vizuri mimi ni mulamwa. Najua vizuri mimi ni mulamwa. Like it's 100%. It's me. Kijana wa Butere ni mimi. Lakini kwa profile picture nimeweka nani PK? Unaogopa? You are very bright. Ameangalia mzee. Nimeweka nani babe? Ama Weeks nimeweka nani? Wewe unakaa kujua Weeks. Weeks wewe unakaa kujua yeye. Otile Brown. Bas. Sasa hiyo wadau ndio inaitwa catfishing. So wakaenda wakafanya hivyo, wakaunda tagged profile. Wakaunda tagged profile yao, wakaweka picha hapo ya toto si toto. Toto mrembo. Na waka reach out kwa huyu jamaa. Ni aje? Fine boy. Itakuaje mazee? Inaweza iwezi? Inaweza. Situkutane mazee tufanye 1-2 nini? The boys anaona. Usually mimi ndio huaga naenda kutafuta hawa watu. Sasa hawa watu ndio wanajileta. It's a good day at the office today. Anamwambia sawa, tukutane, iko fiti. Kumbukeni, the third victim aliulizwa ma descriptions, akasema alikuwa amechukuliwa na gari ya kala silver. Washakubaliana tagged. Amepatia polisi simu na huyu polisi ndio anafaa atokee kama sasa hawa resh. Like huyu jamaa anajua anakamkumitu mresh, kumbe anakuja kukutana na afande. Ametokea. Gari gani inakuja ina pull over pale? Gari ya silver.
Jamaa anashuka hapo deadly and kiburi mbaya. Fine boy. Hey. Anashangaa na huyu msichana amekuja amevaa costume tayari. She's in police uniform. Oh, it's a he. Kidogo wapi nini? Mikono chini. We, pingu ai. Iko nini? Umekuwa ukiwa watu wetu wewe. Kidogo handcuffs. Ingia ndani. Processiwa haraka maze. Places maze, moto iko ina affect nini? Sijui fingerprints zimepatikana kwa mlango vile walifungua wakiingia, yani 100% match. Sababu kuna wasichana tu watatu walisema hatutakaa maovu ya kitawala na polisi ni kama wameshindwa na hii kazi, wacha sisi tuifanye. Like walipiga mission moja watagwan waka-execute with precision na wakapata matokeo. Hao ni heroes. Hao ni heroines na wana deserve makofi kali. Thanks to them, Khalil Wheeler ana cool heels ndani for the rest of his life. Otherwise angekuwa ametambariza wengine wengi sana hapa nje. Lakini sababu wasichana walijitolea mhanga, ako ndani. Now, tuende story number 2. This one is for the books. Hii nilisikia hata mimi mwenyewe sikuamini. Like I was in shock and in disbelief. Like kuna akina mama hatari hivyo hapa nje. In fact, wacha nisiwawekee nyingi. Let me just get right into it. Kuna nurse 51 years old, si msichana mdogo, 51. Hakuna kitu hajaona kwa ward. Amevunja watu mbavu, akaingia ndani akamassage roho zao. Like has been through it all. 51 years inamaanisha amepiga kazi for a good 30 years pale ER. Wanafundishagwa mpaka martial arts kidogo sababu unaweza kutana na mgonjwa hataki sijui nini. Unampiga tisa hapo nyongolo, unamuweka sindano hapo haraka awache hiyo mchezo. Like wako sawa na ni show wa 51 years. Huyu madam anatoka kazini siku moja, anasema wacha niingie pale kwa Polycarp Nails. Yuko area hajafika? Okay. Uko area. Hiyo plug imeingia. Watu watafikiria umenilipa. Watu watafikiria umenilipa. So anaamua wacha niingie pale nitengeneze kucha kidogo sababu hata kama niko 51 mimi nataka niishi maisha yangu. Nataka niishi maisha. Akiwa pale kwa salon, si Polycarp mnapatiaga watu magazines wanasoma. Kuna quote anaona kwa magazine inamuingia kwa nafsi, yani huko kwa epicenter inamuingia. Hiyo quote inasema, I will not live an unlived life and I will not live in fear. Akajiita meeting akajiuliza, aki ya Mungu, the reason why nimekuwa nikiishi na nugu kwa nyumba ni sababu ya uoga. Nashindwa sasa nikiacha hii nugu, aki nitaenda wapi kimaisha? But I don't really need him. Mimi ni mtu niko kazi yangu, I make my own money. Kama ni joto tu kwa kitanda sinapiga sheets pasi kabla nilale ama kwani hakuna rocket science hapo? No, this man has to go. Wezi kuwa unanisumbua hapa kwa marriage yetu kila wakati. Mimi ni life haina take two. Nikufe hapa sababu ya stress ya mtu, haiwezi. Akaamua, I'm divorcing this one. Huyu tunaachana. Straight. So akamaliziwa hapo na Polycarp wake, by the story ya states. Akamaliziwa, akatoka, akaingia gari yake na akadrive nyumbani. Huyu mama anaitwa Susan Kuhnhausen. Susan Kuhnhausen anafika home. Anaenda pale kwa mlango, anafungua mlango side ya nyuma. Yeye aingie na mbele, unajua mwenyeji unaingiliaga mahali unataka. Anaingia mlango side ya nyuma. Anapita straight through the living room mpaka mlango ya mbele. Anaenda anaifungua from inside. Anaangalia, anaona kila kitu iko sawa. Iko sawa. Anafunga mlango vizuri. Anafunga curtains za living room. Anatoka hapo living room, anataka aende bedroom, aende atoe hizi gwanda za kazi, atoe nguo za kazi, slip into something comfortable, akae chini na ice cream yake, aweke sinema,
aenjoy sinema, alale, kesho aende kazi. Lakini kwa hii trip ya kutoka sitting room kwenda kwa bedroom yake, anapita bedroom moja hapa katikati. Na yeye akitoka asubuhi anawachanga amewacha curtains kama zimefunguliwa. Lakini hapa anapata bedroom iko na giza, meaning curtain imefungwa. Nani alifunga curtain? Ama ni mzee? Inaweza kuwa ni mzee. Ni hiyo ndugu ilifunga curtains. Anakutana na note. In fact, pole, kabla afike between living room na bedroom, anaona note mzee amewacha. Amesema, "Hey, nasikia nimechoka kukaa kwa keja, nimeenda beach, nitarudi after 3 days. Signed, your love." You shut down. Weka hapo. Toka living room, enda bedroom yake, hapa katikati, discover bedroom ya pili, curtains zimefanya nini? Zimefungwa. It's very strange. Okay, huyu mtu alijitolea sana kufunga curtains. Mbona hakufunga za nyumba yote? Kwa nini tu alichagua room moja? In fact, yenye inaga mtu, hiyo ndio unaenda kufunga curtains? It's nonsense. Hey, before hata ajiulize maswali 2-3, hiyo mlango tu ya hiyo bedroom, nyuma kunatokea mtu wa miraba 4, pandikizi la mtu. Amebeba nini? Nyundo. Like, anajaribu kutafuta ni nini ina leak, inahitaji construction hapa. Sababu sikumbuki nikiita fundi hapa. Jamaa anatokea na nyundo, anamwangalia kwa macho, na hizo macho vile ameangaliwa, it's about to go down. Susan Kuhnhausen ni nani? In a split second, hakupatia umse chance ya kucharge. Hakupatia ujamaa chance ya kucharge, alicharge yeye. Abu imagine kuja kuua shosho, umejipanga vizuri na nyundo yako iko sawa. Then shosho anatokea hivi, before ufanye hii kitu anakusamba kama Collins Injera. What? Like huyo shosho alipita na mzae akampin kwa ukuta. Hii mkono moja ikaingia hapa. Gentlemen, ile siku utakosea mama akuweke makucha hapa, is over for you. Tunakuja kukula mchele weekend. Akachapa hapa vizuri, si ile massage vizuri. Na hii mkono ingine ikashika nani? Nyundo hapa. So jamaa ako hivi na hivi, makucha mkono, akawekwa kwa ukuta hapo. Na shosho wa 51 years akamuuliza, oya gadhe, nani amekutuma? Mse akamwambia 2 words, una nguvu. Oh, you are strong. So jamaa akaona huyu madam, okay, amenikaribia hapa, hii mkono iko hapa, anajaribu kutoa. Kwa nini? Akaona huyu ataniua, huyu atanimaliza. Akampiga head. Piga mother head, nini kidogo, nyundo sasa imekaa ni kama sasa inaweza operate, inaweza kupiga kazi. Akapiga hii kitu, akaenda kuwekelea, mama akashika mkono. Piga hiyo mkono kwa ukuta, wewe, nyundo anguka chini. Piga mjamaa, sweep, weka mtu chini. Chukua nyundo kwanza, mpige kwanza trial and error. Hua! Ni nani amekutuma wewe? Kidogo madam akienda kuwekelea, nyundo ikachukuliwa. Jamaa akapiga swing moja angalau asitoke bure, akatoka na ya machozi at least. Boom! Kumbe ndio amekasirisha mtu. Shika mtu, gonga kichwa kwa floor. Bu. Nani amekutuma? Akaona huyu mtu haongei, akamgeuza vile inafaa, akamweka ile kitu inaitwa choko. No, hakumgeuza. Si yako hapa chini, amemwekelea hiki hapa. Sasa ni nani? Ni nani amekutuma?
Jamaa anakataa, usemi pressure. Aliona tu jamaa anakuwa blue kidogo, macho zikaroll nyuma, akazima, akaondokea. Akajua sasa kinyangarika ya mtu. Akamtokea juu, akaanza kutembea, aende pale kwa mlango afungue, aende ite majirani. Kumbavu ya mtu badala ijifanye imekufa ikaamka. Akaenda akaruka akashika Kunhausen mguu. Kunhausen akienda kufungua mlango akategwa, akaanguka. Jamaa amekuja amechukua ile nyundo ilikuwa imeanguka hapo chini. Amekuja ameenda ameswing hapo kwa Kunhausen. Kunhausen, piga miss wewe. Gonga chini, shika ndume, mgeuze, weka mguu hapa. Wewe, ndume ameangalia huko. Kunhausen ako nyuma. Piga lock wewe. Nakwambia, aliamua hapa kanatamba, twende sana. Jamaa. Yes. Wachilia mjamaa hapo chini, simama. Shikilia pulse. Luere lukanga papa, luere. Gone. Huyo apigiwa makofi, huyo ni hatari. Na ati Kunhausen alikuwa mama ya mtu. Woi. Afu akuulize mbona hujavaa sweta wewe? Akasema huyu mtu anaweza fufuka hapa vile amefufuka hapo last time. Akabeba ile nyundo. Kafungua mlango. Katoka nje. Kaenda kwa neighbor kagonga pap. Neighbor kafungua. Kunhausen umeumia uko sawa? Nafaa uone ule ako huko. Patia simu buda. Nataka nipigie makarao niwaambie ile kazi nimetoka kufanya hapa sasa. 911. Makarao. Kujeni. Kunhausen hapa. Amefanyia mtu kitu. Makarao teke wanafika. Ile place ni crime scene. Wanafanya search. Wanaingia kwa mifuko, hawapati kitu. Wanaingia kwa bag, jamaa alikuwa amekuja nayo akaiwacha mahali. Pale ndani ya bag wanapata notebook imeandikwa, ukimaliza ile mambo tumeagana uniambie nikutumie deposit. No, nikutumie balance. Utamzika mahali fulani. Alafu mimi sasa nitaenda ni claim insurance niseme bibi yangu aliuliwa. Oh God. Yes, it was the husband. Alikuwa ametuma hitman. Ndio Kunhausen auliwe, yeye ende akashi nini? Life insurance. Lakini Kunhausen ni nani? Huyo ni hatari huyo. Hapo sawa. Niliwaambia ni story ya kifo lakini mtatoka mumefurahi. Nimefunga. Kama imekubamba fanya vile tunafanyanga. Haya, tuonane baada ya dakika chache. Hapo sawa.